We won't use it. What we won't use is jumping to the microphone.
נראה לי שם, אמא, נראה לי שם, לא צריך. לא נראה לי צריך, כולם שם. אני מתנצלת בפני ילדיי, נכדיי והאחיינים שלנו. גדול עליי לדבר ולהביא את עצמי כראוי בעברית ביום הזה. Our lives have changed. I cannot believe it that I'm standing in front of everybody with words of prayer. I am so sorry that my words cannot do you justice. It was a school to have you as a mother, and we were blessed with many years with you, which makes the loss so much more difficult. It was such a comfort and a gift to have a mother as long as we did. To those of you who didn't know our mother's background, she was born February 1928 in Hungary, in a small town near Bator, affectionately known in our family as the center of the universe. She was the third child in a family of 4 children. She never knew her father, who was killed in an anti-Semitic act, and always lamented the fact that she never uttered the word father. Her mother, she was shouldered with the responsibility of providing for her family, and therefore the family grew up in her grandparents' Hasidic home, surrounded by her aunts and uncles. During the Holocaust, she survived with her mother and sister using Christian papers, and after the war, they proceeded to live in a DP camp in Germany for 2 years, and then again, with false papers, came with her beloved sister to Montreal. Thereafter, their mother joined them. In 1950, our mother met and married our father, and they raised 4 children together. We have wonderful memories of growing up in Montreal, surrounded by much family and friends. We were blessed to have 2 parents who were true role models, each in different ways. So where do I start? There's so much to say about our mother. Our mother was a devoted and warm wife, daughter, daughter-in-law, mother, mother-in-law, grandmother, great-grandmother, sister and sister-in-law, aunt, lieutenant, and friend. She loved and was loved by many. She never shirked responsibility. She was so significant in so many people's lives. Our mother was the quintessential elegant entertainer and a lady and hostess. Over so many years, she hosted so many different people and events, never making a big deal out of it, never expecting anything in return. She was truly so tsanua and unassuming in this respect.
Her table was always something to behold, and she did so without any fanfare. Her reputation as a phenomenal Hungarian baker was well known. She was engaging and charming. Her joie de vivre was infectious, and she was always ready for a party. Our mother was very interested in everyone and everything around her. Her social skills were at a genius level. She was adept at being inclusive. She made sure that everyone felt comfortable and had a good time. At Beethoven, she was always cheerful and could be counted on for her quick wit, even with her dementia. People just enjoyed being with her. Since her education was cut short, she insisted that we be well educated and that preferably we should have two professions. She may have missed out on schooling, but her chokhmat chayim and social skills were enviable. There are so many of her expressions and life lessons that we carried with us. Many of her midota skills we took for granted as natural until we saw that most people did not possess them. She did enamel work and took up sculpturing as a hobby. She always felt inadequate that she didn't have a profession. However, she was active in the Luna Women's Organization for many years, becoming co-president of her chapter. She also volunteered at the Jewish General Hospital in Montreal as a liaison between doctors and families during surgical procedures. Anytime she addressed an audience, she spoke eloquently, enhanced by her Hungarian accent. She had an aptitude for numbers, and we always said with a proper education, she would have gone far in the business world. She wasn't perfect. Patience was not one of her virtues. She noticed everything, good and bad. All her children and sometimes grandchildren at one time or another were criticized on the way we dressed, or our weight, or something we did, or more frequently what we did not do. But we always knew where we stood with her. She didn't mince words with us. There were no mixed messages. And when her later years, she developed dementia, she also became more emotional. We loved and savored this side of her. We feel blessed that we have these years with her. I will always treasure and cherish the beautiful things she said to me. Our mother, even when in pain, did not complain, which sometimes made it harder for us. We felt so helpless, especially in the last few days. And Gigi, what can we say? We were thrilled when we met you and you agreed to start working with our mother. No words can convey our thanks. You took excellent care of our mother. You were more than a caregiver. You were a loving companion. You made our mother feel safe and secure, and your friends and family became part of our mother's life. And for all of those who worked and loved our mother in the last 6 years, the care she received at Beethoven here and all the health professionals, we will be forever grateful. Mummy, you kept on saying to us that you didn't think you would ever live this long. I sometimes agree with you. We're happy you did. Thank you, Hashem. We wouldn't have minded even more time, but we're so grateful, so deeply grateful for what we did have. Mummy, in your later years, we tried to do our best to make your life as comfortable as possible. Please forgive us if we did anything that made life harder for you. I didn't think I was going to speak, but then after I couldn't sleep at night. I said there were some things that I wanted to say. And it starts with, how can we ever pay back a parent? I still have linens and towels with the name of Erika Richler carefully sewn on before camp, like everything so exact. Everything so exact. Everything was always taken care of. And I can never even think of getting to the level of having everything ready for Shabbos by noon on Friday, and having Shabbos so like leisurely and so calmly. Everything prepared. After you went on Friday morning, slowly you did to bed rigorously. I can never repay the year after my accident when you take care of my family and all that it entails. 3 little kids. Just the shopping was enough. Like only when you're older can you realize how much you did. As Linda said, you never complained. Maybe to your friends you complained, but to us you never complained. Things
say Daphne was so young when it happened, like has a special connection with you. I can never repay. I can only be a little bit jealous of my sister Linda, who took charge of everything, checking your fridge, the freezer, medicine, medical appointments. Linda, you're so lucky that you have that you did everything, and you should be left with such a good feeling about it. We had this kid to grow up in a family that had respect. When I asked Daddy once what attracted him to you, he said, first of all, you were beautiful. She was. And also, he saw Mommy across the hall at a wedding. He was with his mother, and his mother was invited to a wedding, she didn't want to go along, so Daddy accompanied her, and I knew she left Mommy with her. And Daddy saw her across the hall, and he was so impressed, despite the fact that she was born, the way she talked to her mother, like with a lot of respect. We brought up in a family with a lot of respect. It was a security and respect. He used to say he doesn't have a good argument with Daddy, but he wouldn't cooperate. It's very frustrating for you. But we grew up and don't know how to argue. Okay. He was such a faithful wife and mother. Dinner on the table, 6 o'clock every evening on the dot. Everything was so organized, and we gave Daddy his quality of life, his children, his family, running the household, inviting the Richler clan. You could always, as Linda said, you could always be counted on to help, and he never complained. So many of the emails that we received wrote about your elegance, your social skills. You were very intelligent, and as Linda said, also had a creative side from the sculpturing, the ceramics, and because I want to say thank you, Mommy, for waiting to Tobacay and giving Toba the opportunity to be with you on that last day. Peace Fasti, I missed out, and I'm saying this just for everybody to think about it. There are questions I wanted to ask you that I didn't ask you. And then it was too late. Then even 2 months ago, you went to the situation that I could ask you. And one of the things I would have wanted to ask is how you would want to be remembered. And but most of all, how we would remember you. When I think about that, I think that with all our qualities and everything, we're just going to remember you as our mother, who was always there for us, who could be counted on. I used to come home from school and I'd come in and I'd say, Mommy, she'd say, what do you want? I'd say, no, just to know that you were here. And she was always there. What comforts me is knowing that you will be with Daddy and you, Matsu Kamini, in your I hope that you also get answers finally about your father, the lack of which was with you your whole life. What was with you your whole life? Maybe now we'll get the answers. Please send them our love and tell them how much we miss all of them. Please forgive me, because again, you can never pay back a mother. You can never do enough. Interesting hearing people speak before me. There's going to be a common theme that goes through all the speeches because we just love so much my mother in so many different ways, and it just the theme is very common. I also, before I start, want to publicly thank also with a bit of the Gigi, thank you for everything you did for our mother. You treated her like such a lady, and she appreciated it, and you were always there, and it was wonderful. And Linda also, thank you for everything you did for all these years. I just want to say to Gigi, Mommy would sometimes be leaving you. Mommy would say, you could be with me. I said, Gigi could be with you. She said, oh, like, you really gave me such a feeling of security. Thank you. We can't thank you enough. There's so many thoughts going through my mind at this time. I was able to say goodbye to the person who's been with me from the very first breath I took through all the different times in my life. Mommy, you have lived through the most difficult times in our Jewish history, having grown up without your father, who was killed in Hungary by anti-Semites prior to the war, to see the majority of your family perish in the Holocaust, and living out the last years of the war hiding in plain sight as a non-Jew with you and Aunt Elizabeth. At the end of your life, you also have to be quite alone living through this pandemic and not being able to spend as much time as you all would like to with your family. To me, and I'm sure to all of us, you were a constant presence. You were always home when you came home from school. It was never coming into an empty house. Erev Shabbat, the house was always ready well before Shabbat came in to welcome Shabbat Queen, something I can only aspire to. With the smell of potato kugel wafting in the air, something that my children will always remember when even in later years we visited Yerushalayim, but when you
used to come to us for Shabbat. You lived in a generation where you didn't or weren't expected to have a career, and you missed out on all years of education having lived through the war. Yet, you did so many things and were so giving to all those around you. You were an amazing cook and baker, which I certainly did appreciate growing up, evidenced by willing to trade your home-baked goodies to perfectly shaped bought cookies with my classmates. You were creative in the kitchen, figuring out how to bake a huge turkey or a barbecue when there was a blackout the afternoon when we were hosting Shabbat at our house, to making dessert out of the lapta brucharoset. Without any formal training, you painted beautiful items, made creations with copper enamel and soapstone, even having one of your pieces being chosen to be given to a visiting dignitary to the city of Montreal. You were always looking to volunteer when we were old around the house, serving as co-chair of Moon of Montreal, doing Meals on Wheels and working the Jewish General Hospital in Montreal to interface to people whose loved ones were undergoing surgery, and you were the person who updated them with the progress as they anxiously waited for any news. I could go on and on my memories of the many things you accomplished in the 90 plus years, but I wanted to end with one thing that shaped my life. During my formative high school years, there were not so many good options available for good education in Montreal, and you were willing to send me to B'nai Yeshiva in Toronto, a good 5-hour drive from home. I am sure that it was not easy for you to see me live so far from home, but you were able to do what was best for me, as you were always willing to do. Mommy, you never wanted the limelight, evidenced by the fact that when women wanted to honor you for years and years of service, how you only agreed to do so if it was together with someone else. Now your funeral is a small event, without the many people who touched throughout your life, but you are surrounded by all those who love you, and we will miss you very much. Mommy, thank you for everything, for always being there, and for making me what I am. Yes, you love for anything I may have done to cause you anguish during my life. See, Nashech, Zuro, Yisroel. לפני שבועיים, בביקור שהפך להיות האחרון, הסתכלתי לתוך העיניים של סבתא. הרגשתי שהן היו חלולות, מבט שלא הכרתי. שמתי לב כמה העיניים שלה יפות. על אף בעיה פיזית עם עיניה, אני מרגישה שלסבתא היה חוט של ראייה מפותח במיוחד, ויכולת לראות לתוך אנשים ולתוך הסביבה. היא אהבה אנשים, אהבה סיפורים, אהבה מוזיקה, אהבה את חום השמש, אהבה פרחים, ואהבה לעשות וליצור. הבית של סבא וסבתא במונטריאול, דאמצ'ייר 79, ואחר כך בלב רחביה, היו מלאים עבורי בחוויות שפיתחו אותי, לימדו אותי, והפכו להיות חלק ממני. האוכל השופע, הריחות הטובים של עוגיות טריות, הגינה שהייתה מרחיבת נפש, האורחים הרבים שתמיד התקבלו בברכה ובחום, הסדר והשלווה, צליל הפעמון שעדיין מצלצל באוזניי למרות שלא שמעתי אותו שנים, עוד חוויות והרגשות רבות. כל אלה הפכו לזיכרונות מדור שהלך וממושג שכבר לא קיים בעולם הזה עבורי. אין לי סבא וסבתא. הילדים שלי כבר לא יבקרו את סבתא רבא, וסבתא רבתא, כמו שקרן העדיפה לקרוא לה. סבתא לסבתוש, כינויים שהצמדנו לך בשנים האחרונות, כשכוחך החל לקטון, אבל העוצמה שלך עבורי לא הצטמצמה. סבתא כמה אני כואבת את לכתך. הזיכרונות עוצים לי בראש, ואני מרגישה שעל אף המרחק הפיזי הגדול בינינו רוב שנותיי, זכיתי לחלוק איתך רגעים טובים, הרבה רגעים שהם רק שלנו, והם יצורים בתוכי. הצטרפתי אלייך לאין ספור שחיות בבריכות במונטריאול, בבריכה של אנטיאן ובשנים מאוחרות יותר בירושלים. לא האמנתי את האישה הקטנה והמבוגרת הזאת מסוגלת לשחות כל כך הרבה בלי הפסקה. הצטרפתי אלייך לשעות של יצירה, בעיקר בפיסול, וזכיתי לראות אותך יוצרת באהבה ובסבלנות ובכישרון גדול. הבית שלך היה מלא ביצירות שלך מתקופות חייך השונות, והאומנות הייתה ביטוי לעומק ולמחשבה החופשית שלך. הצטרפתי אלייך לא פעם לצפייה בחדשות, ותמיד הבנתי מהסקרנות שלך ומהשאלות
באקטואליה. זכורה לי שבת אחת שביליתי לבד, איתך ועם סבא לפני שהתחתנתי. בבית התפללנו, קבלת שבת שלושתנו, ושרנו יחד. זה היה רגע מיוחד עבורי, וידעתי שהוא יישאר איתי לעד. צפיתי בך מזדקנת בשנים האחרונות, וזה לא היה קל. אבל לא איבדת את חדוות החיים, והמשכת ליהנות מכוסית וויסקי וקוביית שוקולד איכותי. עד לא מזמן, שגם האושר מהדברים הקטנים החל לחלוף, ואת מקומות תפסו הכאבים ששלטו בגופך. אתמול בלילה סיפרתי לבנות שעכשיו כבר לא כואב לי. והשם שומר עליה ודואג שיהיה לה נוח. ואני יודעת שסבתא תשמור על כולנו מלמעלה יחד עם סבא יחד. אני רוצה להודות לאבא ולאמא ולדודים שלי שלימדו אותנו במעשה על מסירות, על אהבה וכבוד הורים ולא. I want to thank Gigi. My Savta loved you. You felt safe with you. And when I visited during Corona, I couldn't touch Savta. I watched her. You rubbed her back and held her hand, and it made me feel good. I know Savta was in good, loving hands. Gigi, the book of Genesis is all about a lot of angels. Angels with God, angels with people, who are an angel for his mother-in-law, all of us. Adina, Tova, and Vishmaga. Role models for all of us of care, thinking deeply, motivation. סבתא, שבשיר שמתך ידך. Is Gelein. Learn this too. Another multi-cycle of the loosely translated, Mashayahaya. היסטוריה אחרת. This is Gelein. כשאני חושב, בהרבה מובנים, אבא שלי ז"ל היה איש של אהבה. אמא שלי ז"ל הייתה אישה של עתיד. מה נאכל הערב? מה נעשה מחר? מה יהיה? סבתא, תסגרי נתיבי, הייתה לה כך הרבה סיבות למה לחשוב עליה, כמו שהזכירו את הרצח של אבא שלה ז"ל. שלא ידע מזה שנים, שלא ידע מזה, חשבה שהוא נתקע ממחלה. על זה שהיא גדלה בבית של הסבא וסבתא ולא היה לה, שנות המלחמה, השנים עונים עם השבנתי, גם כי אישה לא כל כך פשוטה, שמוכרת. הייתה לה כל כך הרבה סיבות לחיות את העבר. היא שמה את זה בצד, גבין, מה שהיה, היא חיה את הרגע. לא יאומן, שיעור הבולטות לנו, ושיעור גם כן מעביר הלאה לילדים שלנו ולנכדים שלנו. שהיא חיה את הרגע, הכנסות החיים, אנשים שהגיעו, עבודה בקהילה, הבית הפתוח, היא אחד הכי הרבה מסיבות של ישרים ומובילות. את הרגע, לנדוק מזה, לחיות את זה, לחוות את זה. ולא כל כך להיות גם בעבר או בעתיד. כל כך הרבה קליינטים שלי, כל כך תקועים בעבר. וואי, why did he do this and why did she do that? מה שהיה, עוד לא הגיע העתיד, what's going to be, עם קורונה, הרגע. בוא נחיה את הרגע. נספר אותם, שיר את זה. תמשיכי הלאה. היא נציבת טובה, ולנו, כל ישראל, כל פריס וכל העולם,
ונמשיך זכויות. נכנס כאן לרוחב, אני אגיד לך כמה, ואחרי זה תוכל לדבר מה. אני לא יודע בעוד שתיים. עכשיו תקראי מה זה. עכשיו אתה לא עובד. עוד תקרא. טוב, נברך, ברוך אתה, עזוב, אלו. דיין האמת. זהו. עכשיו אני אגיד איתכם ביחד פרק תהילים. אתם רואים, מעל המזגנים יש פרק תהילים. את זה אנחנו אומרים ביחד. פרק תזן בתהילים, מכתוב לדובי, שומרי לי אלי רציסי בו. ואומר לעזוי לא יעינו, ובכל סירה ובכל, לא יש מזה אורס. אימו ואחרי כל חצי בו. איבו עצוי שמר אמרו. ולעזו תקראי מקום, ובא לצורך ולתום מלכותו. אחרי מים ונוס, קולקי וחויסי, עד לא תרגיש מרולי, מבולי. לא בלודים מנהיגים, נחלוש מפחונות. אבל אין תדיני החיים והסתומי, אף לא יסתרו מכיליו יסוי. ויזם מנהלי סתומי, תגבילי בלמות. לא כן, סתום מחליבי ויומי כבויבי. אף לא ראיש כהן לא בלדה. וצעזו למנח שלי שאוי. וציץ תגעתי לבוני אוי שוחד. לא ידענו יחיים. טוב, אז לא יתקודם המי, לא יתבני חדשה. עכשיו תפסיק את יחיים הבנים וכאן. בכל רם ולעד, גדל. יתקדש. נבא. ועלנה דברת השם, ונשמתותך. וחייכון יומכון חיי בקרובי ישראל בעגלה ובזמן קריב נמרו אמן. והי שמת ומברך עלם לנה המיה יברך משתבח יפאר ותרומה מתנשא ידדר מתעלה ותעלה שמך וקדושה בריאו לעילה מכל סליחתה ונחתה למילה אמן. יהי שלום הרבנים שמאיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל דיברו אמן. עשה שלום ברומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל דיברו אמן. המקום הזה בגלל המשפחה שלנו, גם אני אבא שלי, כל אלו יודעים יש שם מקום, אנחנו יוצאים להר הזיתים למטה, על הכביש השעור החיים קבעו, שם ממשיכים, עד שרואים באמצע הכביש מעגל תנועה, ושם נכנסים ימינה לחנייה הגדולה. השמאלה. לחנייה. ותשתתפו להיות אחרינו עם הרכבים, לא להתעכב במתחם כאן. איך שמכניסים אותם לרכב, יכנסו כולם לרכבים, תצאו אחרינו, אז זה בסדר. עכשיו תברר לי כמה רכבים אנחנו מלווים אותם, הנכדים, בבקשה, הנכדים, קחו אותם איתם. אבל אין מלא רחמים אומרים כאן? לא. קחו אותם איתם, רק גברים, מחילה כן, לא לגרוע. הנכדות, מי שלא ביקש, בבקשה, אפשר לגשת כרגע? תודה. טוב, אני חייתי תמיד רק דברים בודקים, אתה תצא איתם וגם יכול לשים יד. בואו.
מבקש עוד פעם, שמכניסים את הנפטרת לרכב, כולם לרכבים, תנו לה שקל. בסדר, עליון בצל שזן. לא יאבד לכם. כן, זה קצת. לא, עכשיו. צריכים להחזיק את זה שלא יצא. אנחנו לא. עכשיו יום בית מעלה ללוינר, מסתכל בפרשות כל מיני נתו במדעברו, גם יין בוסו לא נתו אלי, ולפני מי הדור שתיתתי בחשבוי, יין בוסו ותיפוס רוחו, ולא נתו אלך מבמוכרים ובסליו, ולפני מי הדור שתיתתי בחשבוי, לפני מלך מלכם ופנבודוי ברוחו, עשו אותו מפה לגרוד רחוב משפור, אלה מנגעים אבל צדיק וישרו, כדאי לא יצאו ורבו עליו, וכנראה עבדו את מותג בבני אדום, רוצה איש תדרוך ובפנים מעלולו, להגיד ישוע אדינוי, תודיעו לעלות לבוי, אדינוי נוסם ואדינוי לא טוב, יהי שם אדינוי בברירו, והוא רחמי רבו ולא ישתיס, ומי בראשי לאחוי, ולא ירכל חמוס, ולא פעם תגלי בזה. לא, מקדש, בן טבע, אמר דברך, ותפת מפותק, תתהדר ותעלה ותעלה שמך בקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושתה ושפחתה ונחמתה תמירם ועמה בגרומי יהי שלום הרב משמיים החיים וטובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שם דרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן תגידו ביחד, מעשה ידינו כהננו עלינו, מעשה ידינו כהננו ישו ותסר עליון, שם צדק וכהנון. Hoy aquí más que yo haré shosi acabio ben Allah leleme מסתכל בשונה תוילו בניית יתנדים לחשבון נעים בוסו ודיבוס רוחו ולא נתוילך כמופכים ובסליו ולבני מידו יתנדים לחשבון לבני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא עצור תומי פה לא יקרוד רחוב משפוט אלה מנובינו וצדיק ויושרו גדוי לו עצו ורבו עליליה שאינך עבדו את כותך בני אדום לא סייס דייש כדרוך רפרימה לא להגיד כי יושע אדינוי צורי ולאב לא סבוי אדינוי נוסם אדינוי לא כוחי אישם אדינוי בבוירו והוא רחום מרבו ולא ישתיס והיר בו לא שבעה פה ולא יתקול חמוס לאט לאט בכל רע מקדש מחטבה יעמד יברך יותר מחמחותי בחיי חון וביום חון ובחיי בכל בית ישראל בעגלה מזמן קריב וימרו אמן וישמח המספרך לעולם ולעמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנצל ויתהדר ויתעלה ויתהדר שמך בקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה אמירן בעלמה ואמרו אמן ישלם הרב אמין שמיים החיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ומרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן תרים אותם מתעלה, נזיק אותה שיהיה בפנים אני צריך לדעת כמה רכבים נעשה את זה בזריזות כמה רכבים אתם הגברים?
רגע, אנחנו את השידור כשאנחנו נגיע להר הזיתים, אנחנו נפתח את השידור. אם אתם שומעים, if you could hear me please, if you could reply so I know you could hear. Great. So we're waiting for the Chevra Kadisha to arrive. We're here in Har HaZeitim. זה מעיל, אריאלי. אתה רוצה מעיל? לא, אני בסדר. אבא, עוד חודש תקליט את זה? מכבי אופן מעלה למאיר
דמי אין בוסו ולא נטוי ולפני מי הדוס ותנתים וחשבון אין בוסו ולשבור לא נטוי ולשבור ולפני מי הדוס ותנתים וחשבון לפני מלך מלכה בוקמה הקדוש ברוך הוא עשו תום בולק רוחם לשפוט אלה מנובינו ואל צדיק ויושרו דוי לא עצו ורב עליה שנובדו דחי בני אודום נוצאיז לא ישדרוך וגפרים מעלולו להגיד כי יהושע אדוני צורי ולאב לא סבוי אדוני נוסם ואדוני לא כוח ישם אדוני מבוירו ואורח ומרבו ולישחיס והיר בו לשב ולא יתור חמוס לא יסגדו תודה להתקדש שמך רבה אמן עמד יברך יותר להתמחותי בחיי חול וביום חול ובחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן אמן אשמע יפרח ישתבח יפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמך בקודשה בריתו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושמחתה ונחמתה אמירן בימה ואמרו אמן יהי שלום הרבנים שמיים החיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום בברמה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן הנכדים תעמדו לקבל את המיטה עדיין קדימה, צדיק. עדיין קדימה. נשים שיעמדו בצד לא קרוב לירכב את שנת הקבורה. אני מבקש סליחה, כן? תודה רבה לכם. תעבירו בכלל הקברים את המקום.
תעביר אותה. כולם ביחד אומרים לו, אנחנו נכנס לאורבוי, לא ישתי, ואם לא שבאבוי, לא יגון חמוס, וכך קצת מפה. אנחנו נכנס לאורבוי ולא ישתי, ואם לא יגון חמוסוי, אנחנו נכנס לאורבוי ולא ישתי. עסקים להפעיל מחוץ, לא לכסף.
כמה אבנים. כולם ביחד אומרים בתפילה, צודק הדינתו, תומי בורלוי, עוד לא המסוגים, אדם עם בן שנהגה 1,000 שנים יחיה מים גדולות, לא היה הגיע, ברוך היה לאמת חייה, ברוך כי אמת דינו, שותה וכל ויום שלם לאדם חשבון דינו, וכל לשמוד היה יתנו, ידענו אדוני כצדק משפטיך, ושתק ודבריך, ותזכה בשופטיך. בין להרר אחר מידת שופטיך, צדקך, צדיק אתה אדוני, ישר לפניך דיין אמת, שופט צדק ואמת, ברוך דיין האמת, שכל משפטיו צדק ואמת, נפש כל חי בידיך, צדק מעלה ימינך בידיך, רחמים על פליטת צאן ידיך, ותאמר למלאך חרף ידיך, גדול העצה ורב העלייה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לי כברכה וכפלי מעליו, להגיד כי עכשיו נאי צבי, אבל תבוא אדוני נתן, אדוני לקח משם, אדוני מבורך. ולכו לכך רבון ולהשיב למען השם טוב ולהכיר כל חבטו. גדל וקדש שמך בית, יעמדו עתיד להתחלתה לחיים וחיה להשקייתו לחיימה, מבני קרתנו שלנו שחלל החלה בגבה, ומקר פולחנן וכלה מהרה להטבה פולחנן דשמיא להתרא, יביכו שבריחו באחודי נקרי, וחייכון וביום אחד וחיי תכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב נאמרו אמן. שמך מברך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך וקודשה בריחו, לעילם עם כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה, לאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלום ברב משמיים וחיים וטובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרום אבו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במרו אמן. סיפרנו בה כי מנהג ירושלים מהקודש. גידים קצת יושר לילדים, לנכדות, לנינים ולנינות, לבני נינים. כל המתקפה ועברו כל כלל ישראל. אחי בשולם, מסנכי בשולם, מסנכי לגאול. סנכי לגאול שהיומי, לדרוף נא לחודש. תביא כאלה קטנה ביד שמאל, אנחנו למעלה. מוישה, מכן רק נשאו איזו סלידי כחלקי. אפשר להנגיד את העילות. סיגור משתודו. תלו כמה מדרגות הגברים, נעשה שורה לבן, רק לבן. בואו נעלה למעלה. Nee, Gottes Willen. Das ist wohl ein Platz durchzugehen. Ja. Nein. Weiter. Ich kann da in das Schritt. Very good. למעלה, כאן.
זה אמרתי, ככה אנחנו לא מבקשים. לא, בסדר גמור. Of course, if anyone has a 50 on them. עמדו על ידי כאן, תעבור בבקשה. עמוקו עם ינתם אתכם, תשימו לדעבור, שיהיה רק שמחות. אמן. אוריה, יש 52 אמן, כל עם ישראל שיהיו בריאים. sei gesund, gut יור. אני מבקש סליחה אם חלילה לא דיברתי יפה איתך. אני אחשוב על זה, וכן. תשמע, כמו שדיברתי איתך, כך דיברת איתי, כך ענית לי, אז אנחנו שווה. נכון, שווה. We want to stay to do lady. לא יכולים יש קישרות לסימון. What do I get? הם לא יודעים שאנחנו עושים פרק. נגיד להם. מה? עכשיו אפשר גם לעשות לאנשים. לא יודע מה קורה עם הרפורמיות שלך. אבו נהיה רפורמי, אני לא יודע. אנחנו כן רוצים שהם יעלו, כי הם רוצים לעשות אל מלא רחמים ליד הקבר עכשיו. בואו נרד. We're gonna do El Malay Rachamim near the grave now. Last night, I woke up at 2 o'clock and I couldn't fall back to sleep until 4:30. It wasn't because of my two young children. It wasn't because of my two young children. I had a lot on my mind. So I sat and I wrote something that I would like to read out. There's much to share about a person as they pass on. And I would like to tell you about my Savta, Erika, and the way she was in my eyes, but in Hebrew. כי כמה זמן עבר מאז ששמעתי מישהו מספר לכם סיפורי סבתא. יש לי תמונה מאוד ברורה של הבית של סבא וסבתא במונטריאול. ותמונה עוד יותר ברורה של סבתא במטבח שלה, נשענת על השיש ומקשיבה בקשב רב, בין אם זה בטלפון ובין בשיחה עם מי שנוכח בחדר, ומתעניינת בפרטי פרטים בך ובמעשיך. גדלנו רחוק מסבתא, אבל קרוב בחוויות יומיומיות שלנו. היא הייתה שולחת עם מי שמזדמן לה עוגיות דבש מושלמות, או מנדלברוט אלוהי עם פיסות שקטים בקופסת נעליים שאתה בעצם של פאות נשים. התרוצצנו כילדים בבית שהיה יותר כמו ארמון של מלך ומלכה, בדאונשייר, משחקים בכל הפאר והדר שלא היה לנו כילדי התנחלויות של 80 ועד 90. 3 קומות של שיא הטכנולוגיה וגאדג'טים נפלאים. חכי, החל מדלת החנייה
שעמיעד ואני כמו מפגרים, היינו מתגלגלים תחתיה לפני שנסגרה. לך לא היה מותר. מטבח של פסח האפל במרתף, שהרגיש כמו איזה בר אלכוהולי בדאונטאון, והיית יכול לשתות שם. השטיח המרופד בכל חלקי הבית שהיה נותן לו תחושה של הדר, מעצורי הקפיץ שהיו מחוברים לכל דלת והיינו מקפיצים אותם ומפליקים אותם, ו-stop flicking them! דרך החדרים הרבים מספור שהיו להם שם, בתעלת הכביסה, שעמיעד ואני כל פעם מחדש אמרנו נתגלש מטה, כדי שלא ישתעמם ויהיה קצת עוד ספורט אקסטרים אצלם. עד מהקיצים שבאנו, לסבתא אריקה תקלה בכיור ובברז. ומי יבוא ויתקן לה את השוד ושבר ויהיה לה בחור כארז? אבא יקר, צ'יק צ'ק תיקן את הסרט, וכאות הכרה זכינו לארוחה מהודרת עם צלי רוסט בשר שלא היה כדבר הזה. מעולם. סבתא חמודה לא הצליח אף פעם לשחזר את המנה הזאת. מתנה מאלוהים. באותו סיפור היה להם איזה עוגה כלשהי, לא ילדה לפנק בשנית. מתת האל. בברית מילה שלך. שלי. שהיא עשתה עוגה שהיא אמרה שהיא ניסתה לשחזר את זה אחרי זה ולא הצליחה. אחרי תיכון נסעתי לעבוד במחנה קיץ בארצות הברית, וסבתא, עוד לפני עידן הפלאפונים, כשטלפון קווי היה הדבר, דאגה לסדר לי מספר חינם מסוג של 1-800, שאוכל להתקשר מתי שירצה להביתה ולא לדאוג לכרטיסיות, מטבעות, סימונים וכדומה. היא נתנה לי תחושה של גבר שאני יכול להסתדר לבד בעולם, כל מקום. באביב קיץ 2005 סבא וסבתא עולים ארצה, אברהם דויטש תוקע בשופר, ואני בגיל הנהדר של לצאת למרכז העיר ולבזבז זמן, כסף ושוטטות בעיר על רחובותיה, ברים ומסעדות וגן העצמאות. סבתא כמו גדולה מצילה אותי משינה בגן או על ספסל, מסכן ונטוש, ואני מתמקם שם בלב העיר, בלב רחביה, והבית שהפך לדירה פתוח לרווחה. אין ספור לילות ביליתי וישנתי טוב טוב שם, בימים רבים עוד יותר. עכשיו, בבית הנוכחי יש מגירה קרובה, עם מנדלברויד טרי, ואם תרצו להשקיע מעט, כדאי לרדת למטה, ל-1, לפתוח את המחסן, שם שוכנו המקפיא הרחב, סוף של ממש, ובו עוד מיני תפני של טעים, ומשמין, ובריא, ובומבה, לנכד מבקר אצל סבתא וסבא. ועוד סיפור גאווה של גנים. כשהייתי אצל ספר לסדר את התפזורת על ראשי, ספר איך לו קרח וקצת שמן, קצת על הצד הנשי פייגלה, מתפעל וקוצר שבחים על המראה שלי, למה לספר אותך, אתה נראה מדהים, אמורנה לי, אריאל יקירי, האם מנחה מקורות איטלקיים? אתה בנוי לתלפיות, צערך שופע כל כך כנערות עדן, חייב להיות קמצוץ של רומאי בדם שלך. לא, אין איטליה, עניתי במבוכה. הורים של אבא מפולין, איכס פעלת הספר, פולין אתה לא. סבא קנדי וסבתא מהונגריה, לנשמע מוצאה, אורו עיניו וליסטו נשמתה כפליים, והוא מתמודד מנחת ועיניו, ברור שאתה הונגרי, בוא היופי, ישר רואים עליך, חמסה, אתה נראה מעולה, תבוא שוב לבקר, חמודי. מסתבר שאג' קאטו הרום נאג' אות, הט, סרט לק, הודג' עוד יקנה לך כניסה חינם והטבות בכל מקום שאליו תפנה. ככה, בוס is גביין, מנש. סבתא ליקרה שלנו, עכשיו את נחה, כבר אין חששות. לא עוד זיכרונות וסיוטים של ילדות אפלה באירופה הנאצית, נגמר הקטע של קלרה, הקנדים לא ילשינו וישללו לך את האזרחות ודרכון, כי שיקרת על גילך. את מצטרפת עכשיו לסבא ולרומנטיקה וביטחון שהוא השרה אלייך יום יום. שבת לחיק המשפחה הגרעינית, לבבי מצה, אליזבת, לאניו, לאחים, אברהם ויעקב, שזה מוצא השם שלי, ולאבא של החיים שנלקח ונרצח בימי ילדותך הצעירה מאוד, ושלא זכית ממש להכירו כלל. חזרת גם לכל המורשת של בילוש. תודה לך על האנרגיות, הסיפורים, המבטים והצחוקים, והשותפה הקבועה לצריכת אלכוהול, לא משנה מהי השעה, יהי שם השם מבורך, ותהיה נשמתך צרורה בצרור החיים.
כל הכבוד, באמת violence. שרק לאחרונה התחלנו להעריך. סליחה שלא הרחנו את ההתחלה. וחבר לנו מזון שלנו איתנו. החברה שלי עם סבתא הייתה בנשירה בבית חולים. ואף אחד לא עדיין, אבל לא ראינו את זה בעיניים יותר מבוגרות. שבסך הכל גידלת כבר שנים. במקום קודשו ויוי מהלב ומהקום במקום קודשו Wonderful mother-in-law. The first time Shmari invited me over for Shabbat, and I remember when you opened the door, and I was so nervous. I went to the chocolate shop to buy some nice chocolates because I had seen you in shul, and I knew you were an elegant, discriminating woman. And you opened the door, and I remember you looked me up and down, from head to foot, and my heart stopped in my chest. But after that, you were so loving and so welcoming. It took us a little bit of time to find our footing, I remember, because I made the mistake of not calling you every day after Linda and Ruby moved to Israel. But I soon found out what the rules of the game were and how to... No minced words. Yeah, 100%. And how to ingratiate myself to you. And I loved you, and you loved me, and I felt your love, and I learned so much from you. I learned how 50% of taste is presentation, and how to be machnis orchim, and how to do things graciously without expecting anything in return. And you were mamash such a giver. I really enjoyed the Friday night, our Friday night talks when the men would be at shul, and you and I would sit in the den, and you would tell me about the Holocaust. I would ask you questions about that, and you would tell me about your experiences. That was really, really special for me. I valued
our relationship, and I'm gonna miss it. I know these past number of years were so hard for you, and I know you used to say that, you know, what's golden about the golden age, and I'm so happy that you're at peace now, and that you're with Abba, and that you're with your sister, and you get to meet your father. And as Miriam just said to me, just looking around and look at this legacy, like at your 90th birthday, when you saw those pictures and you said, all this is from me, and yeah, all this is from you. You've left a tremendous legacy. I'll miss you. רמות מחשבות אליהם עצת השם ידאגו עצת השם מחשבות לי ולדור הדור עצת השם תעמוד מחשבות לי ולדור הדור מחשבות לבי עצת השם תקום רבות מחשבות לבי עצת השם עצת השם לעולם תעמוד מחשבות לי ולדור הדור עצת השם לעולם תעמוד מחשבות לי ולדור Oh, the singing takes me back to my childhood and around your Shabbat table when Uncle Michael would ask Shmaria to sing this song, and everybody would sing the full roster of the favorite songs that you've all sang at the beginning of the Levaya and now. And I spent many days in my childhood in your home. It was always a wonderful, warm atmosphere with love. As a kid, I didn't like cheese, and I remember every time I would come, you would always say, Miriam, maybe have a little bit of cheese. And each time I would say, no, thank you. And as I got bigger, you'd tell me, what are you going to eat in Israel if you don't eat cheese? But I was always the niece, the different niece. You had plenty of nieces and nephews with all the Richler family, but I was special because I was the only one on your sister's side, on your side. We have one that called me Erika. Growing up, I always used to like that. And I just think of you up there together with your loved ones, and just take good care of everybody down here. We'll take care of each other. We'll take care of each other, and I'm gonna miss you. I'll say a couple of words. You know, I'm not okay. Everyone spoke. I have to say something, right? But I didn't hear. That's not good for me. Not good. So I'm sitting here. I'm here, and I'm looking at all of you, and I'm saying, "Wow, why aren't I living in Israel?" So shy, so we're also saying, yeah. Well, you know, so I won't start getting into politics. Is Robert watching? Another reason for me to come to Israel real soon. There's lots of soon.
That's, yeah, okay, well, at some point Trump will not be around, so anyhow. But I think I said this years ago that the two things that really stood out for me for both our parents was really the Hakmat Orchi, which we've talked about numerous times, but never, and I try to do the same thing in my house because that's what we did. You know, you saw somebody, didn't have a place to go, you just invite them. It doesn't matter who they are, and anyhow, people are sometimes more interesting. The ones that the not typical are sometimes be more interesting, and we always enjoyed that, and that's what we definitely saw in our house. I mean, Same person, exactly. And the other thing, of course, the other outstanding trait I think of our parents was their volunteerism, their giving to others. When we were in Beth Or and Sailor Raw, we didn't really mention Sailor Raw, but the shul started in our basement basically, and that's something that was very important to Daddy, and then they moved over somewhere else. But that was something that we just understood. That's what we did. Mommy, all the years that she spent with Amuna, giving, and that's when I see from all from our family how much those characteristics have followed her. I feel that our family is so special, and on a personal level, it's so hard for me to be living sometimes out of the country and not being part of all the all the good times that the family seems to have. But I do chop what I can. Continue chopping. Okay. So Mommy and Daddy, you were just amazing parents, and I don't think, as we think, sometimes when you're younger, you don't appreciate what they offered to us. But as we get older, I think we really value and understand more what they had and what they offered, and maybe how much more we could have even learned from them. But we really do appreciate you, and we will love you forever. Mm-hmm. מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים צורים וגיבורים כזוהר רקיע מזהירים נשמת ממנו נטרי שבת רב חיים בשרה שלחה לעולמה בעבור שאנו מתפללים בהזכרת נשמתה בגן עדן תהי מנוחתה הנה ברחמים יעשה בסדר כנפיו לעולמים בצרוח נשמתה אדוני ונחלתה ותנוח על משכבה נאמר אמן. Abba, did they clean this up or should we take this? Is this going to stay here? No, they're going to clean up.
Yeah, you should wait. ניחום אבלים שעוברים בשני שורות. כן, היא טוב, האחרונה היא תלך. Lady the Third. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה. תודה רבה לכל מי שהשתתף. Thank you everyone for being with us. בשורות טובות.